Hi, hello, this is Monica and this is my mother-in-law, Hi, I'm Jean. So today we're gonna make, it's a German cookies. Very old German cookie. It's called Springerles, and because ethnically I'm mostly German, although I live in America, this recipe and the cookies have been made in my family forever, since I came here. And these are called Springerles. And they're made with these old hand-carved cookie molds. And the process is a little bit tricky, but Monica is going to show you how to make German Springerle cookies. Yes. How do you say Springerle? Springerle. Very good. It is actually a really simple recipe. Equal parts powdered sugar, white flour, and eggs. So 6 eggs, 6 cups powdered sugar, 6 cups flour. The traditional flavoring is star anise. But guess what? We're Americans. I don't like star anise. So we're not going to use it. What we're going to use instead is Indian cardamom and orange flavoring. That will be the flavoring for our Springerles. And another variation from the traditional recipe, which is the cookies are dry and hard, we're going to add butter because we're Americans and Indians and we love butter. We're also going to add some baking powder, and that will result in the Springerle cookies springing up or rising, which is the origin of their name. Those things that spring up, hence Springerles. Yeah, so first I need you to crack 6 eggs. 6 eggs? Yes. Okay. సో నేను పెద్ద బౌల్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇదంతా మిక్స్ చేయాలి నేను తర్వాత చూపిస్తాను మీకు సో ఫస్ట్ 6 eggs తీసుకొని ఇందులో క్రాక్ చేస్తున్నాను. So first you need to use the mixer or the beater. Either of those words work in American English to whip the eggs up real good first. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే నేను 6 eggs క్రాక్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి. దెన్ నేను ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ మిక్సర్ తీసుకొని దీన్ని బీట్ చేయాలి. సో That's good. Yep. And then you can a key with this is you can actually, it will rest on its side. Oh, and that way it just drips in the bowl. Okay. Now you need to add the flavorings, which is the orange and beautiful Indian finely ground cardamom seeds. We take the husks off. Oh, okay. Yeah. సో ఇది చూసారంటే కార్డమం సో పైన పీల్ తీసేసి జస్ట్ ఇది మనము క్రష్ చేసుకున్నాము. సో ఈ పౌడర్ హౌ మెనీ కార్డమమ్స్ మా? You know, I think I used maybe 8 whole cardamoms in the husk. సో ఇవి టోటల్ 8 కార్డమమ్స్. సో అవి పీల్ తీసేసి ఇవి ఓన్లీ లోపల ఉన్న సీడ్స్ ని ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఈ 6 eggs బీట్ చేసిన eggs లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. Then we're going to actually add orange extract, 5 teaspoons. సో వన్స్ కార్డమమ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాక ఈ ప్యూర్ ఆరెంజ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. హౌ మెనీ టీ స్పూన్స్? 5. సో ఇది 1 teaspoon. మెజర్మెంట్స్ ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి అమెజాన్ లో కూడా. సో ఇది 1 teaspoon. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ 5 teaspoons ఆఫ్ orange flavor. Right. And then the important thing about the orange flavor, use the best quality. So this is organic and it's Watson's brand. సో ఇది 1. సో నేను ఇలాంటిది 5 తీసుకుంటున్నాను. Perfect. Of powdered sugar, 6 dry cups. సో నెక్స్ట్ నేను
ఇది పౌడర్ షుగర్ అంటారు. సో బేసికల్లీ మనం దొరకకపోతే నార్మల్ షుగర్ తీసుకొని మిక్సర్లో గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. సో బేసికల్లీ జస్ట్ పౌడర్ చూస్తే ఇలా పౌడర్ లా ఉంటుంది. సో ఇది 1 కప్ మెజర్మెంట్స్. ఇది కూడా అమెజాన్లో ఈజీగా దొరుకుతాయి. సో సెట్. సో ఇది నేను ఇప్పుడు 6 కప్స్ రైట్ మో 6. సో 6 కప్స్ ఆఫ్ పౌడర్ షుగర్ తీసుకుంటాను. ఇందులో you level it, so make sure it's pretty accurate. సో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది. సో బేకింగ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి. ఇలా తక్కువ ఎక్కువ తీసుకుంటే మొత్తం స్పాయిల్ అవుతుంది. సో ఇది ఈక్వల్ గా ఉందా లేదా అని చూడడానికి ఇది ఫోర్క్ ఉంది కదా, షార్ప్ సైడ్ కాకుండా ఈ సాఫ్ట్ ఎడ్జ్ సైడ్ తీసుకొని ఇలా ఉంది కదా, దీన్ని ఇలా అంటే ఇట్లా మనకి స్ట్రైట్ గా రావాలి. సో దీన్ని మనం అలా 5 కప్స్ వేసుకుంటాం ఇందులో. సో ఇది 1 కప్. We need to do 6 altogether. 6. Yeah. And it's messy. It's okay. We'll clean it up. 2. She's doing good. Thanks. 3. 3. This is the same sugar we make cookie icing from, but in this cake it goes into the batter, so it's a little different. 4. 5. Last one. Last one. Perfect. 6. Now, put the mixer back in and mix it into a batter. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ హ్యాండ్ మిక్సర్ తీసుకొని మీడియం స్పీడ్లో పెట్టుకొని, లేదా పౌడర్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ స్లో మీద పెట్టుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. And then this is the part where it gets dangerous. Yeah. So if you lift the beater up with the powder, it's no. So put it on its butt with the beater blades over. Perfect. See, you can scrape it and add the butter. Perfect. సో మధ్యలో ఇలా స్క్రేప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, సో దట్ పౌడర్ సైడ్కి అయిపోకుండా. దెన్ నేను మళ్ళీ మెల్టెడ్ బటర్, ఇది హాట్గా ఉండదు, వామ్గా ఉండదు, ఎందుకంటే మనం రా ఎగ్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. ఇది వామ్గా ఉంటే కొద్దిగా ఎగ్స్ కుక్ అవ్వవు, బట్ బ్యాడ్గా అవుతాయి. సో అది రాగానే ఉంచాలి అంటే ఇది మెల్టెడ్ బటర్, బట్ రూమ్ టెంపరేచర్. Half cup, right, Mom? Yes. So half cup butter, melted butter. Actually, 1/4 cup melted, half of a stick. Half of a stick. Yeah. So మీకు మెజర్మెంట్ చూపిస్తాను. మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఇట్లా 1 stick గా వస్తుంది. సో ఇది హోల్ హాఫ్ కప్, కానీ మనం తీసుకుంది క్వార్టర్ మాత్రమే. సో ఇది హాఫ్ స్టిక్ తీసుకొని మెల్ట్ చేసుకున్నాము రూమ్ టెంపరేచర్లో. దెన్ వన్స్ అవి వేసుకున్నాక ఇంత మళ్ళీ బీట్ చేసుకోవాలి. Now, I will slowly measure out 6 cups of flour and add them one by one. So I will do that. And then We will tell them. you need to not forget the baking powder or everything will fail. సో వన్స్ ఇలా చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మా మదర్ ఇన్ లా 1 కప్ మెల్లగా పౌడర్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. హౌ మెనీ టోటల్? 6 కప్స్. సో ఒకేసారి 6 కప్స్ యాడ్ చేసుకోకుండా 1 by 1 మా మామ్ యాడ్ చేస్తుంటారు, నేను బ్లెండ్ చేస్తుంటాను. చూడండి, ఒకటేసారి వేస్తే అన్ని లంప్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో మెల్లగా వేసుకోవాలి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి. What do you notice? It's getting thicker. Thicker. Okay, 2.
next. So that was 5. We 5. have 1 more cup of flour, but I want to mix the baking powder into the last cup of flour so it's evenly distributed. Okay. And I will need 5 teaspoons of baking powder. Flour in here. How's the dough? Pretty stiff? It's hard. Yeah. Shouldn't be hard, but that's the last cup of flour. And then I need 5 teaspoons. This is a teaspoon, TSP. So ఇది 6th cup of flour. అందులో మా మదర్ ఇన్ లా బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నారు. How many teaspoons? We're going to add 5 teaspoons. So total 5 teaspoons of baking powder. Last batch of flour లో యాడ్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇందులో యాడ్ చేస్తాము. And then I scrape it off so that's an even amount. 2, 3, 4, 5. Then I will whisk it together and blend it. Then we will add it last of all because the baking powder makes it rise. Otherwise it wouldn't be a Springerle, it would be a flatterly, whatever. It would be a failure. సో ఫ్లోర్లో మనము 5 teaspoons ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకున్నాక మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా వేసేసుకుంటే మనం బేక్ చేసేటప్పుడు అది పొంగదు. సో ఈవెన్గా మిక్స్ చేసుకొని దీంట్లో వేసుకోవాలి. సో అది మర్చిపోవద్దు. Okay. Do you need to scrape down your pan? Or Yeah. Maybe. So this is the last one ready to go with the baking powder added. Pretty stiff. That. Let's add a little more butter. Butter. Yes. I'm going to melt a little more butter just to help. That's the beauty of recipes. You can tweak it a little. Yeah. Not a lot. Not a lot. Don't forget ingredients, but you can add a little thing. A little bit. I'm adding another, maybe 1/8 of a cup. So 1/2 of a quarter cup of butter. Just want to add a little tiny bit more. And I might add just a scooch of water to this. It needs the batter is just, I'm adding just a little tiny bit of water and then a little tiny bit more melted butter because right now my assessment is the dough is a little bit too thick because we have to roll it out and we have to make impressions with the wooden molds. సో ఇక్కడ ఏమైంది అంటే మేము పిండి మిక్స్ చేసేటప్పుడు గట్టిగా అయిపోయింది. దాన్ని ఇంకా కొద్దిగా లైక్ రోల్ చేయాలి. దెన్ చపాతీ ఎలా అయితే రోల్ చేస్తామో అలా రోల్ చేసి అంత సాఫ్ట్గా లేదు. సో ఇంకా కొద్దిగా బటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఇది ఐబాల్ చేయండి, మీకు తెలుస్తుంది కదా ఎలా అయితే పిండి కలుపుకోవాలో. సో దాని ప్రకారం బటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు పైన. And this is last cup of flour, which ఇందులో baking powder 5 teaspoons of baking powder mix చేసాము. Yes. Just put that in, and then final and then mix. Final mix ఇది. How is it? Is it stiff? It's very stiff. It's very stiff. I'd add a little bit more butter. Butter. Yeah, just a little bit more. నేను మధ్యలో చూస్తుంటే మేము మళ్ళీ బటర్ యాడ్ చేసాం ఎందుకంటే పిండి గట్టిగా ఉందండి. And you can turn the mixer speed up. It puts more torque in the motor, and it will mix it better. That looks good. We need to mix a little more here. Maybe a little more, yeah. I'm going to add maybe 2 tablespoons. I'm going to eyeball it of almond milk. I think that should do the trick. This texture is about right. So yeah. సో పిండి ఇలా వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలండి. సో దట్ నెక్స్ట్ మనము చపాతీ లాగా రోల్ చేయాలి. సో దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోవాలి. చేసుకున్నాక బ్యాటర్ ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటుంది. థిక్గా ఉండాలి, లైక్ చపాతీ పిండి ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండాలి. రన్నీగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే మనం రోల్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనకి రోలింగ్ పిన్ అండ్ దెన్ పిజ్జా కటర్ అండ్ దెన్ వీ నీడ్ ఏ పార్చ్మెంట్ పేపర్. సో పార్చ్మెంట్ పేపరే కావాలి దీనికి. వీడియో స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు ఈ మాల్డ్స్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ దెన్
ఈ ఫ్లోర్ కూడా వాడాలి, ఎందుకంటే రోల్ చేసేటప్పుడు మనము స్మూత్ గా రోల్ చేసుకోవడానికి కొద్దిగా ఈ పౌడర్ ఫ్లోర్ కూడా. చూసారంటే నేను ఆ పార్చ్మెంట్ పేపర్ ని కట్ చేసుకొని మేము ఇక్కడ వేసుకున్నాము. దెన్ కొద్దిగా చెప్పినట్టు కొద్దిగా పిండి యాడ్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్. అండ్ దెన్ a little bit more. Perfect. And then సో పిండి తీసుకొని మళ్ళీ దాని మీద ఫ్లోర్ చల్లుకోవాలి. And then we'll roll it, right, Mom? yes, we roll it about 5 millimeters thick, roughly. సో కొద్దిగా 5 millimeters ఉండేంత థిక్ లో Yeah. మనం And రోల్ చేసుకోవాలి It దాన్ని. helps to dust the roller pin too a little. Okay. Okay. And I can see the little bits of cardamom. Cardamom, So yeah. it will be delicious. Now I can see it sticking to the rolling pin, so we put a little more flour on. See it's starting to stick? Yeah, a little more flour is fine. And we can put flour here. And once it's about 5 millimeters thick and smooth on top, we'll make the first impression. Okay. Just trying to adjust it. So here, let me try. So you're pressing down, it makes ridges. I go like this. Okay. This is a pretty, once it's flat, it's a pretty soft dough, and you want it to try and be as flat and even as possible. Okay. And then does this look about 5 millimeters thick? I think so. yeah. About 5 millimeters thick. Now, we will make the first impression. And we're going to use this antique German wooden mold. And the question is, if you want to make this at home, where are you going to get these molds? సో ఇలాంటివి మీరు అమెజాన్ కానీ ఈబేలో కానీ ఉంటే ఆర్డర్ చేసుకోండి. ఇలా వుడెన్ తో చేసిన కార్వింగ్స్, లేకపోతే మీకు ఇంకొక వేలో దొరికినా కానీ సంహౌ ఇలా ఉండాలి. సో ఒక్కొక్క కుకీ సైజ్ ఇలా ఉంటుంది, ఇలా షేప్. అండ్ ఇక్కడ ఈ లైన్స్ చూసారనుకోండి, వన్స్ మనం ప్రింట్ చేశాక దాన్ని పిజ్జా కటర్ ఇది ఉంటుంది, పిజ్జా కటర్తో కట్ చేస్తాము. సో ఒక్కొక్క కుకీ షేప్ అండ్ ఒక్కొక్క షేప్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. Yes. So I'm going to dust this on top. I want this top pretty floury. I don't want it to stick to the back of the mold. And I will dust the mold. Not too heavily. And then I'm going to shake it off. So it looks, it's got a light dusting. సో లైట్గా మనము దీని మీద అండ్ దీని మీద కొద్దిగా అది పిండి వేసుకోవాలి. సో దట్ ఇది ఎందుకంటే మెత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి అతుక్కోకుండా ఈ పౌడర్ అనేది పెట్టుకోవాలి. Yes. And then I will make the first impression. With the boards, it's a little tricky. You push it down, you put your palm here, not too much, but you do have to make sure you press on all sides of the board pretty evenly. And it's a little bit into the dough, but it's not too much. And then it should just pop right up. And then you see the impressions. చూసారండి, మనం పిండిని ప్రెస్ చేస్తాం కదా, సో ఈ ప్రింట్స్ అన్ని దీని మీద పడి సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ అవే ప్రింట్స్ వచ్చాయి. మనము దీంతో ఇవి కట్ చేస్తాము. కట్ చేసాక మీరు చూస్తే చాలా థిన్గా కనిపిస్తుంది, కానీ యాక్చువల్గా దాన్ని మనము అవెన్లో బేక్ చేసేటప్పుడు పఫీగా కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ do the next sketch. So I'm gonna trim this. You can cut it with a knife, but it is so much easier to just use a pizza cutter and you follow the lines on the mold. This mold was designed for these to be 12 individual cookies on this mold. Up. But if you use parchment paper, we still have to spread these around, spread them apart. We have to break them apart. And this is a little sticky on the bottom, so next time we just need to use more flour, but it's fine.
Totally fine. Oh, and if you have a thin spatula, which I don't have, or you can use a knife. సో ఇక్కడ చూసారా అండి, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ అదే మౌల్స్ పడ్డాయి. Yeah. And they will come apart. And these we will dry overnight so the image remains, and then tomorrow we will bake them. సో ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాయి కదా అండి, అలా ఇప్పుడు అన్నిటిని ఇలా సపరేట్ చేసుకొని నైట్ అంతా ఆరబెట్టాలి. సో దట్ నెక్స్ట్ డే మనము బేక్ చేస్తాం, వెంటనే దాన్ని బేక్ చేయకూడదు. సో అలా సపరేట్గా ఒక్కొక్క పీస్ తీసుకోవాలి. సో అది ఒక కుకీ షేప్. బేసికలీ ఇంత థిన్నెస్ ఉండాలి అండ్ బ్యాక్ ఏమో ఇలా లైట్గా గోల్డెన్ బ్రౌన్ అవ్వాలి. సో ఇది అండి పర్ఫెక్ట్ స్ప్రింగర్లీ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇవి అండి స్ప్రింగర్లీ. నెక్స్ట్ డే మేము నైట్ అంతా దీన్ని బయట అంటే ఆరబెట్టి, సో దట్ నెక్స్ట్ డేకి ఈ షేప్స్ ఇలా ఉంటాయి. మనం రోల్ చేసిన వెంటనే ఈ షేప్స్ పెట్టి అవెన్లో పెట్టామనుకోండి, ఈ షేప్స్ అనేవి మెల్ట్ అయిపోతుంది. సో ఈ షేప్స్ ఇలా హోల్డ్ చేయాలంటే నైట్ అంతా అది బయట ఆరబెట్టాలి. బయట అంటే ఇంట్లోనే ఎక్కడైనా టాప్ మీద ఆరబెట్టి నెక్స్ట్ డే అవెన్లో బేక్ చేయండి. Thank you. And thank you for watching our channel. And if you like our Springerle recipe, please do like, share and subscribe. Thank you. Thank you.